At Unison Youth, we work with social entrepreneurs with their minds and hearts set on a mission, eager to make a better life for their communities. They come from different cultures, but they all share the same passion. They dream about making the world a better place. That's not easy. Often, unexpected difficulties block their way. The lack of experience and the absence of a network of peers can make them feel a bit lost and helpless. That's where Unison Youth comes in. We exist to make the challenge of entrepreneurship easier. Through a 6-month fellowship, entrepreneurs get the knowledge and structure they need to build and develop a business. Our online platform breaks the process down into small steps, and our global network ensures that entrepreneurs have the mentoring they need to succeed. Fellows work alongside one or more of our mentors and other entrepreneurs, as they all form the core of a thriving social enterprise. Fellows get a community to discuss the troubles of running sales campaigns, managing finances, leading teams, and so many other things that keep them awake at night. Over these 6 months, Fellows validate their minimum viable product and finish the program with a virtual pitch to potential investors. This is a call for all the idealists, doers, movers, and shapers who not only dream of change, but also have the willingness to pursue it. Become a fellow at unisonyouth.com. Hello, my name is Buchunduka. I'm from Lagos, Nigeria. I'm a mother, event planning consultant, and a social entrepreneur. Before dabbling into the world of social entrepreneurship, I had 5 years experience as an event planner and a hospitality consultant. That career was really exciting, and it made me discover new cultures, new food, new places through the lens, of an event planner. Then came motherhood, and with motherhood, also, I started to relive certain experiences that women face globally. And what are these experiences, you may ask? One of which was the fact that certain patriarchal cultures limit women from earning an income while taking care of their family. And also, I realized that returning back to work for nursing mothers was a challenge, as majority of them felt that they felt guilty having to leave their children to go to work. They felt that they didn't have enough childcare services given to them at work, and they also felt that now for those mothers who maybe never really worked a full-time job, they found themselves financially dependent on their spouses. So a number of them, would continue to propagate that cycle of poverty if their spouses were not financially, secure. And even those who were not financially secure also suffered, certain forms of abuse, because without the financial capability to leave that marriage to maybe seek justice or to take care of themselves and their children, they find themselves staying in those kinds of toxic relationships. So why did I start my social entrepreneurship journey? I started having, being a mother myself, wanting to enter into the labor force, and constantly got rejections, because of the 2-year gap. Aside that, I also started feeling a bit of low self-esteem, because I felt that time was passing me by. My mates were doing great things and big things, and doing my research, I found that globally, a number of women are almost running into millions, are restricted from having the same working rights as men. Women tend to not explore the world of entrepreneurship due to certain patriarchal norms and certain and the stringent business terrain, in navigating this world of entrepreneurship. So
In that moment, I decided to upskill myself. I started learning how to make money online, how to develop certain soft and digital skills that are um, it translates beyond now, or it's more transgenerational, something that you can pass on to the next generation. It's not as technical, or as having a degree. So I dabbled into the world of social media, digital marketing, and began to see, new avenues that women could actually earn an income while still taking care of their families. So it should no longer hinder women from pursuing their passions or discovering their new frontiers, or harnessing a skill which they can, from the comfort of their homes, earn, through social media and the amazing world of technology. With this came the birth of the Amazing Woman. And simply put, the Amazing Woman is a social enterprise that teaches women how to monetize a skill using digital and social media tools. We also have our three pillars, which are to educate, empower, and engage women. And we're trying to bridge that digital divide through to bridge sorry we're trying to get more women running businesses, more mothers building sustainable income for their families, more women, even though they return back to work, to have some form of skill that they could use to earn money on the side, because we all know that multiple streams of income never really hurt anybody. And as a woman, we want to leave for our children, which are our biggest legacies, something, financial freedom. We want to leave that reservoir of, by God's grace, wealth, where if anything, God forbid, happened to either yourself or your spouse or their father, they don't have to go through the brutal world of living without. So our job basically is to reduce poverty, is to create gender equality in entrepreneurship space, in women being able to get some form of admonition for the unpaid work they do in caring for their families, and for women to build decent work and economic growth. We also are very particular about education, and being one of our pillars, we are we are discovering ways to enable mothers upskill themselves. We do this through our Build Like a Woman course. We launched it in 2019, and it was a tremendous success. So far, we've trained about 30 mothers who have gone on to explore this uncharted terrain of social media, monetizing their skills, and learning the world of online, business. And for those who also had brick and mortar businesses, we help them to pivot, especially product based businesses, to pivot their sales using simple messaging apps like WhatsApp, social media apps like Instagram and Facebook. And we are exploring the world of building a community that has opportunities for resources, networking, a marketplace. And we want to do this hopefully this year, to have that place where women can come together to be their sisters keepers, and to earn from a community that cares about their mental health, that cares about that understands their struggles between motherhood, marriage, being a working mother, being an entrepreneurial mother, trying to look for financial freedom, and all of that. So again, our three pillars, which is to educate, empower, and engage, is the motivating force for the Amazing Woman. Now, one of the challenges I face is being a Black social entrepreneur is because
our idea is not tangible, cannot be felt per se, we stand the chance of, when we maybe pitch, or we are amongst other social entrepreneurs in maybe the fintech sector or agri sector, they tend to not see the viability of the work that we do, especially as it's majorly centered on women. And another thing is, I'm looking for a tech co-founder, because being a company that, sorry, being a social entrepreneurship organization that focuses on teaching women how to monetize a skill, leveraging technology is one of our unique unique driving forces. And a co-founder who is who has tech knowledge would help us in developing our community, in managing all the back ends that come with creating online courses, and also having this community at the tips of women, like a social app, that we can all come together as a community of strong women to get education, to be empowered and engage with one another. So I'll say that is our major struggle now. We want to make our company very sustainable. So while we have the Build Like a Woman course, which used to hold physically before COVID, we now had to start running our courses on Zoom. But then again, our business model is pretty much business to business, and business to women, because we also provide this digital marketing, social media management, monetizing your skill courses for female owned organizations which are well established, or organizations which have a majority of women in their workforce, and they want to empower them to be digitally savvy and to have this technical skill, of navigating the world of social media. We also have women who come in, some as beneficiaries who could not afford the course, and we get people to sponsor them, and some who can afford the course, who also have a brick and mortar business. They've been running it for years, are actually quite financially free, but we're missing that community that understood what they wanted in terms of networking, in terms of opportunities, in terms of this training, in terms of moving their business to be relevant with the times in this digital age. So those are the categories of our clientele and our beneficiaries. We also do a number of pro bono community services, which would involve around helping women from underserved communities with like to pay their medical bills. We also shared relief packages during the outbreak of COVID, and we raised funds for this to help a woman at least have $50 to $100, to provide for her family just during that COVID period. We're able to raise about $1,000. In all, what we are seeking with the Amazing Woman is collaboration, partnerships to achieve all of these goals that form the core of the dream of the Amazing Woman, which is zero poverty, quality education, gender equality, decent work, and economic growth for all women. Thank you very much. Hello everyone here in the Afro Impacto Festival. My name is Demer Cuesta. I'm here to invite you to become an entrepreneur. So I come from Quibdó Chocó, the Pacific coast of Colombia, the most beautiful and biodiverse region of this country. This is in South America too. So I am a mining and energy resources lawyer that loves being a social entrepreneur that has created Jugos Masai.
to generate added value, open up new markets, and to increase the supply of the native exotic fruits. I want to make a difference and to change the reality that my people have lived in. I want also to support the development of our region to entrepreneurship by helping to weave sustainable supply chains that motivate the growth of agricultural families around Chocó. We are main families, indigenous families and Afro-Colombian families. The lack of industry in our state has meant that the local producers don't have a stable income from the agricultural products, meaning they are vulnerable to the unfair bargaining. So, Masai produce high-quality nutritious juice with a unique flavor without sugar, generating a long-term supply contract to ensure fair trade of our raw materials, to aid the development of this small rural agricultural workforce, to look forward to improve the quality of life. So I'm inviting you to make impact in this world, like I'm doing. So this is the best way to impact people, to change life, too many life, and we have a very big work to do. So as we are doing here, we are open up new markets in Bogota, Medellin, Cali, in the main cities of Colombia, with a new product that everybody say that it will be impossible, but it isn't, and it won't be for you too. So I'm inviting to you all to become an entrepreneur, to put all the efforts to improve your life, and doing that you will improve the life of too many people. So thank you everyone for having me here. I wish you are very well here in this time. See you next time. Thank you. Hi, good evening. My name is Amanda Obidike from Lagos, Nigeria. My business is called STEMI Makers Africa. Now, STEMI Makers Africa is an acronym for Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Innovation Makers of Africa. STEMI Makers Africa is an organization that addresses the leaky unemployment pipeline, the underrepresentation of young women and girls in STEM, and equipping educators and young talents with resource tools, skills, and future-focused options in STEM so that they can excel and become more experienced for Africa's workforce. I began to explore technology fields and STEM in the year 2015. This was when I was underemployed and depressed. The meaningful and lucrative jobs that were available in Nigeria required technical skills that I didn't originally have after graduating from the university. Nigeria also began to transfer major resources and job opportunities to skilled professionals and expatriates due to an existing lack of competent and domestic STEM workforce. I saw this economic disparity and I began to research new labor market skills that youths like me can successfully thrive in so that they can effectively transition from education to employment or become self-reliant. I got an opportunity to be trained by IBM in business intelligence and data analytics after 8 months. Upon completion, I took the initiative to serve as a knowledge panel in preparing young Africans with 21st century skills and future-focused options for an emerging workforce. This led to establishing STEMI Makers Africa, where we address the leaky unemployment pipeline, the underrepresentation of young women and girls in STEM, and the integration of STEM education in classrooms across sub-Saharan Africa. Today, STEMI Makers Africa is existing in over 19 sub-Saharan countries and 3 MENA nations in the world. Our source of revenue comes from grants and partnerships with international organizations. We also sell our locally manufactured STEM Arduino Makerspace kits to education institutions.
Now, in talking about challenges as a young social entrepreneur, I've encountered stereotypes as a woman in STEM. Now, like I said, women are underrepresented in these fields. We have less women and mentors to learn about their stories and this nature of community mobilization in STEM. I have also had challenges like prioritizing tasks and responsibilities. In a quest to do more or impact more, it affected my well-being and social life. Recently, I have learned to delegate responsibilities. For example, I take out 2 hours in a day to refresh my thoughts, body, and soul. I have also learned to take things easy and not to pressure myself when things do not go as they should. Thank you so much. I hope you are inspired by my story. Have a great day. Ora viva, o empreendedorismo social é um novo conceito que visa criar negócios que tenham como objetivo resolver os problemas sociais e que sejam financeiramente viáveis. O empreendedorismo social é uma lógica de nós criarmos uma iniciativa da nossa comunidade para que possa resolver um problema social e que possa gerar impacto na comunidade, para que possa haver assim o bem-estar social e que nós possamos cumprir e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. O projeto Empreendedorismo Social, financiado pelo PNUD, implementado em parceria com o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e as câmaras distritais de Água Grande e Mesoche, surge com o objetivo de promover este conceito inovador e incentivar a população mais jovem a se tornar empreendedora social e demonstrar o poder de transformador que essas empresas socialmente inovadoras têm. Por se tratar de um novo conceito, era preciso formar os mentores que iriam guiar os jovens finalistas nesta empreitada de negócio social. No dia 17 de junho de 2019, o auditório do Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe foi palco de abertura deste novo conceito com a formação de 60 mentores nacionais em negócios sociais. A caravana Zuntamon, realizada nos dias 5 e 6 de julho em Água Grande e nos dias 15 e 16 em Mesoche, deram início ao grande trabalho de divulgação e inscrição dos potenciais empreendedores sociais, ações que foram preenchidas com exposição de modelos de empreendedorismo, música, workshop e informações sobre empreendedorismo social. É vocês acreditarem que vocês são capazes. Porque o grande dilema da nossa sociedade é que nós não acreditamos que podemos fazer, não acreditamos que podemos concretizar. Com isso, deu-se início a uma nova jornada. Foram inscritos 453 jovens dos 2 distritos que iniciaram um processo de formação, onde foram selecionados 150. Destes passaram para a fase de formação intensiva e criação de projeto. Foram 4 meses de formação guiada, onde puderam aprender a desenvolver os seus projetos, cada um colocando a sua criatividade e inovação em foco. Nessa formação foi proveitosa, aprendi muito com ela, a equipa disponibilizada dos mentores, a formação online proporcionada me alargou os meus conhecimentos sobre a visão do negócio. Espero que, ao implementar esse projeto ao público definido, eles possam junto colaborar para o sucesso desse mesmo projeto. Quero agradecer ao Ministério pela oportunidade e ajudar a minha comunidade no que for preciso em relação à implementação do projeto. Para a formação, o projeto instalou centros de apoio aos jovens empreendedores sociais, CAGES, nos distritos de Água Grande e Mesoche. Um no centro da cidade, mais concretamente na Biblioteca Nacional, e o outro em Santo Antônio, e um terceiro na cidade da Trindade. Uma vez completada estas fases, só resta a decisão final dos jurados e, do nosso lado, o desejo de que vençam os melhores projetos.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Edgar Coelho. Edgar Coelho, jovem empreendedor social de São Tomé e Príncipe. O jovem que vem de uma família humilde, que foi possível conseguir terminar o ensino secundário através do curso noturno, terminando o 12º e também concurso técnico profissional na administração pública, para concorrer a esse projeto de empreendedorismo social, esse que foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, em parceria com o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e as câmaras de organizações. Só foi possível porque sou o aluno, na altura do 3º ano de licenciatura em turismo, atualmente no 4º ano de licenciatura em turismo, e tive o conhecimento que iria decorrer na Faculdade de Ciência, no anfiteatro da Faculdade de Ciência e Tecnologia, um workshop sobre inscrição para ser empreendedor social. E na altura tive uma ideia de negócio para poder contribuir no desenvolvimento do meu país. Então participei nesse workshop onde tive informação que iria decorrer uma caravana no Parque Popular. E neste âmbito concorri, inscrevi-me, fui selecionado a participar de uma formação que foi desenvolvido pela organização Yunus e outros, que deu essa formação de vários meses e com acompanhamento de vários workshops. E desses 15 projetos selecionados, o projeto de indústria orgânica foi intercalado para dar a sua contribuição de desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe. Nesse âmbito, o projeto já se encontra numa fase muito bem avançada, onde eu já me encontro com um projeto na sua fase de implementação, aproximadamente 10 meses. Esse projeto, que trabalha sensivelmente na colheita, tratamento e posteriormente para comercialização, sobretudo para agricultores, horticultores e cidadão comum que tem sua pequena horta caseira. Sou Edgar Coelho Lima, jovem empreendedor social de São Tomé e Príncipe, jovem que foi selecionado no âmbito do projeto de empreendedorismo social desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, em parceria com o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e as câmaras de Algo Grande e Mesoche. Trabalho sensivelmente há 10 meses, pelo menos na fase de produção. A segunda fase consiste do projeto, que trabalha sobretudo na transformação de lixo orgânico em composto orgânico. Falar em composto orgânico, são produtos livres de agrotóxicos, ou seja, livres de produtos químicos. Refiro-me aos nutrientes que trabalho sobretudo para essa transformação, sobretudo a casca de cacau, um nutriente rico em potássio. Refiro-me à casca de banana, quando crua contém fibras, e quando madura é rica em vitamina A e vitamina C. Refiro-me também à casca de búzio, um produto rico em cálcio, pois ela também tem uma especificidade, pois ela teria que ser primeiramente escolhida para retirar o barro e posteriormente é passado por um pilão onde ele é pisado, ficando nessa estrutura, e posteriormente é levado a uma máquina onde ela é triturada, onde ela é triturada para posteriormente ter o nosso produto final, que é o pó e casca de búzio, um produto também rico, como já fiz anteriormente, rico em cálcio. Este produto também refiro também à casca de café, um material rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Temos aqui vários cenários de pilhas já montadas. Refiro-me, por exemplo, esta, que está na sua fase de montagem. Refiro uma base de pilhas de composto orgânico na fase inicial, ou seja, na sua fase de montagem. Refiro uma pilha já montada há sensivelmente 15 dias, já na sua fase bem avançada de decomposição. Refiro-me também a uma pilha montada já há sensivelmente um mês, já sofreu a sua primeira remexida. Refiro uma pilha também já na sua fase
aproximadamente os seus 3 meses, dentro em breve poderá ser removida para onde ela receberá o pó de casca de bunzi e posteriormente será removida, ser colocada em repouso, onde ela é misturada ao pó de casca de bunzi. Nós temos aqui um produto final que está na sua fase de repouso e posteriormente poderá ser embalada para ser comercializada. Refiro-me, por exemplo, o meu público-alvo são os agricultores, os horticultores e cidadão comum que tem sua pequena horta caseira, que estejam interessados em ter um produto inovador, um produto biológico, um produto orgânico, que trabalha sobretudo com tudo natural, ou seja, tudo orgânico. E vai ajudar sobretudo na questão da preservação do nosso meio ambiente. Nós estamos falando do ecossistema, sobretudo terrestre, e ajudar também na questão da diminuição de importação de fertilizantes e adubos ao país, pois todo o meu público-alvo é ligado ao mercado nacional, procurando trazer ou trabalhar num produto inovador, um produto diferente, e que poderá também ajudar na questão da salvaguarda e preservação do nosso meio ambiente. O desafio encontrado, sobretudo, é sobretudo a questão do transporte, que não foi adicionado inicialmente no projeto, onde o transporte é feito atualmente por esta moto, onde é transportado, sobretudo, a maioria matéria-prima. Eu refiro-me, por exemplo, a casca de banana, refiro-me também a casca de cacau e casca de café. São nutrientes que são transportados nesta moto por esses dois sacos para o ateliê para serem transformados. Os desafios são imensos, pois também não adicionei a compra de um espaço físico para implementar o projeto. O espaço atual é alugado, mas no decorrer do projeto já consegui adquirir um espaço próprio. Eu fiz a aquisição de um espaço próprio na zona de São Marcos e atualmente o desafio é construir um ateliê próprio no espaço próprio do projeto para poder desenvolver o projeto de forma mais harmoniosa, dinâmica, criativa e dando a melhor sustentabilidade do próprio projeto. Acredito que para atingir esses objetivos sozinho será difícil, sei que será muito difícil, mas com a ajuda e com o poder de Deus também, que acredito que o projeto terá bons resultados. Aproveito a oportunidade para agradecer imenso alguns apoios que obtive até o dia de hoje. Não consegui sozinho, caso não conseguir atingir estes objetivos já alcançados. Refiro-me, por exemplo, a 58 pilhas nessa fase montados. Refiro-me à venda aproximadamente de 1,5 tonelada já vendidos. Refiro-me à distribuição gratuita, aproximadamente 260 tal quilos já distribuídos. Refiro-me ao envolvimento de 3 comunidades envolvidas de forma voluntária no projeto. Refiro-me a sensivelmente 24 pessoas envolvidas de forma voluntárias a dar a sua contribuição na recolha dessa matéria para posteriormente eu ir lá recolher para trazer ao ateliê de forma voluntária. Imenso agradecimento a todas essas pessoas, ao agricultor Abel Bom Jesus, à PNUD, ao Ministério da Juventude, Esporte e Empreendedorismo, à MOVE, à ONG MOVE, aos parceiros, os clientes que têm estado já a adquirir o produto. Refiro-me à ONG MOVE, ao Flávio, aos agrônomos nacionais e não só. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado pela oportunidade. Olá, sou Cássia Nobre de Carvalho, santomense, residente em Madre Deus Santo Tomé, estudante finalista do curso de Gestão Hospitalar. O meu negócio social, denominado Coca-Cola STP, consiste na extração de óleos essenciais, nomeadamente óleo essencial do alecrim, óleo essencial de alho, óleo essencial de laranja, óleo essencial do limão e o óleo de coco. Esses óleos permitem a melhoria da saúde cutânea, capilar, reumática e imunológica, ou seja, a melhoria da beleza e da estética. O nosso público-alvo são pessoas de ambos os sexos,
numa faixa etária entre dos 10 aos 70 anos. Comecei este negócio social com o intuito de apoiar na melhoria da saúde das pessoas da minha comunidade e, posteriormente, estender para todo o país. No ano de 2019, fomos beneficiados pelo PNUD no âmbito do programa Empreendedorismo Social e este financiamento permitiu-nos dar início ao projeto propriamente dito. Os desafios que enfrentamos foram, primeiramente, conseguir o financiamento e, logo depois, a aceitação por parte da população, uma vez que o negócio é totalmente novo. Os desafios que enfrento sendo uma empreendedora social negra na minha comunidade, principalmente, é a não valorização do que é nacional, por parte da maioria da sociedade. E como forma de responder a estes desafios, temos trabalhado arduamente para dar a conhecer à população os benefícios e o valor dos nossos produtos.